Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nita di sini. Kali ini kita akan mewarnai buah tomat. Nah, ini buahnya kita warnain buah tomat yang matang ya. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna orange. Nah, kalian pada suka buah tomat nggak nih? Ada nggak yang suka makan mentah? Misal dimasukkan ke dalam burger. Atau kalian ada yang suka di jus enggak? Tomat yang di jus enak tahu, jus tomat namanya. Nah, kalau belum pernah nyobain, bisa tuh kalian minta ke mama kalian ya. Oke, kita mulai aja mewarnainya ya.
Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew.
The monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun.